Okay, Joe. So like I was saying, this forest was established with the help of the German embassy and the university, but it's one of 4 forests that look to enhance biodiversity that is found in the region. At least we have what, 40 species in here, something like that, 40 especies, 30 species, and that's just tip of an iceberg of what you can find in Costa Rica. Basically, I don't know if you know how many species in terms of biodiversity can you find in 1 hectare here. In this region you can have around 150 to 200 species, no problem. But that's of course in a mature long-term forest. Well, we got at least a patch of that in here, and the idea also is to enhance connectivity of forest patches. Costa Rica has a program of biological corridors, which its main idea is the passage of genetic material from spot to spot, and also to create the conditions for animal genetic materials to pass from one spot to spot, basically. And well, we use the space as recreation, and just like Yesenia was telling me, the idea is also to set here a classroom, an open classroom, and also to establish health infrastructure such as dry bathrooms, bio gardens, and also certain technologies that are, you know, easily transferable to people, basically, and sometimes also that are greener, not so much transferable as photo cells or energy cells. And the idea is to train people in the communities, also to train people in what we have something called ASADs, which I don't remember the acronym now, but it's an association that takes care of the health of the water system for people's water consumption for the communities, basically, because not everything is connected to the national system of aqueducts. So you have to be supplied, your water supply needs to be provided by somebody that makes a caption and redistributes all that, and we have local organizations for that purpose, basically. Ok, sí, para nosotros tener a los funcionarios de la Universidad de York aquí en la sede es muy importante, porque es un proyecto que viene hace cerca de 5 años operando aquí en la región. La idea con ellos es ir avanzando poco a poco en una cooperación internacional que se beneficien tanto los estudiantes de York, aprendiendo mucho lo que es la región Huetar Norte, pero también entender que los estudiantes tengan esa oportunidad de compartir con estudiantes y profesores extranjeros, y también compartir currículum. Yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos como sede, de ver también a nuestros estudiantes, pues, ¿por qué no? En una beca especial, tal vez en York, y ahora lo más importante, tal vez inclusive compartir algún curso de los que ellos dan allá en su universidad, verlo acá en la sede. Eso sería lo que estamos tratando de ubicar para el 2024. So UTN and York University in Toronto, Canada have been collaborating since 2019. We've had an agreement to have student exchange, faculty exchange, to find opportunities to work together on research projects. And in the past, we've had York University students coming and participating in practicum here at UTN with some of your faculty members. Now, we're here today to look at how our faculty members from Canada can come and potentially look at offering courses and supporting the activities that are happening at UTN. I'm so excited to be here all the way from Toronto, Canada, as part of the York University's Faculty of Health Bootcamp delegation trip to figure out ways that we can collaborate as researchers, as professors, as community members in building partnerships and collaboration with our colleagues here at UTN, and to really explore the beautiful country of Costa Rica and what it has to offer, to figure out how we can create global impact at a local level. La zona norte de Costa Rica tiene un elemento particular al resto del país, y es la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte. Esto es una organización que lleva más de 20 años de intermediar entre actores del desarrollo de la zona norte, gobierno central, para la atracción de diferentes proyectos que se necesitan y benefician a diferentes comunidades acá de la zona. Y la Universidad Técnica Nacional es parte de la Agencia para el Desarrollo de la región Huetar Norte de Costa Rica, y desde ahí
nace la Estrategia de Alineamiento para la región Huetar Norte. Esto es un grupo de funcionarios de nuestra institución que todas las semanas trabajamos desde diferentes ejes para lograr esa vinculación entre la universidad y el desarrollo de la zona norte en temas como bienestar financiero, en temas como sostenibilidad ambiental, en temas como vinculación con el sector empresario y empleador de la zona, esa vinculación que se necesita, ese trabajo que se necesita con entes gubernamentales y organizaciones como Procomer, como CINDE para la atracción de inversión extranjera, los clústeres de tecnologías de información, el clúster forestal, el clúster de agroindustria, y donde la parte de investigación y docencia y TCU son fundamentales dentro de este eje de estrategia de alineamiento con la región Huetar Norte. Todos los TCU de esta sede, todas las investigaciones de esta sede y nuestras carreras que aperturamos todos los años y que hacemos estudios para la actualización de nuestros planes y programas de estudio son precisamente alineados ¿a qué? A las necesidades de los 6 cantones que componen la zona norte de nuestro país.